നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റ ഒന്നും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവർ ആരാണ് വരുന്നത്, എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, എന്തിനു വരുന്നുണ്ട്. ലെറ്റസ് നമ്മൾ ഈ വർഷം ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശികളെ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ 2-3 മാസത്തിൽ തന്നെ ഒരു 50ഓളം ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കുറേ ആൾക്കാർ അവരുടെ കോൺടാക്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ നോക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് വി ഡു നോട്ട് നോ to say that what these people are, how these people are, like whether they are safe here, whether what background they have. We have to have a mechanism by which we collect their data and we actually be able to, we should know them. ഇവിടെ തന്നെ ആധാർ വർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആധാർ മാത്രമല്ല, അവർ കുറേ ഈ മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. there are agencies who actually do everything. We found some people അവിടെ ബംഗ്ലാദേശിയാണ്, അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു, ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് എടുത്തു. ഈ പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് ബംഗ്ലാദേശിൽ പോയി ആസ് എൻ ഇന്ത്യൻ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും നടത്തി തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ നൗ ഹി ഗോസ് ടു ബംഗ്ലാദേശ് ആസ് എൻ ഇന്ത്യൻ വിത്ത് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് ഗോയിങ് ഓൺ. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ഈ പാസ്പോർട്ടിന് ഒക്കെ യൂസിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ഫേക്ക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ട ഫേക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇതൊക്കെ ലൈക്ക് യു ക്രിയേറ്റ് എൻ ആധാർ ആൻഡ് ഓൾ ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് കംസ് ഔട്ട്. സോ ബംഗ്ലാദേശി നാഷണൽസിനെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിറ്റക്ട് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, then what do you do? Like whom do you hand over to? There is a procedure, like if we register a case, okay, under Foreigners Act and Passport Act and all, and then if depending on it, if they have a valid passport of Bangladeshi and then they overstay here, it is one type. They don't have any document. What normally people do is that they just cross over and then throw all the documents. Okay, we cannot prove that they are, no, nothing will prove that they are Bangladeshi. So they don't have any document, neither Indian nor any countries. So those cases we find out ways by which we can prove that they are Bangladeshis, and then we register a case, investigate. They will be remanded, they will be put in jail for till the disposal of the case, and when they get bail, they have to be put in. There are detention centers. Kollam has a detention center, so they will be put there. And then once this case is over and everything is over, their identities are properly verified through the these embassies and various means. They will be sent out. Other cases, if we can't prove anything, what happens to those people? There are no documents, I cannot prove them. No, normally we register a case when we have some indication. We have various ways by which we prove. Like for instance, you take the phone, half of the numbers will be Bangladeshi numbers. That itself indicates that he has, why a person in Kerala should have 20-30 Bangladeshi numbers in his phone. So even if you want to deport them, for example, you can deport them only if the Bangladeshi is willing to accept them, right? No, so they'll accept. Once we show that, once we interrogate and all, they'll tell where they are born, who is their father, mother, brother, sister, where they are educated. Then we collect those documents from there and we prove that certain kinds of things. Some cases we can prove, some cases we will not be able to conclusively prove the things. But then we will indicate the photo and other things we will send to through our embassy to Bangladesh and all. So FRRO is involved in it. Foreigners Registration Office is there, no? So through them actually we send the details, they verify it. Only when we conclusively prove that they belong to that country, they can be deported. Otherwise they cannot be deported. But if there is no conclusive evidence that the person belongs to a foreign country. നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും അയക്കാൻ പറ്റില്ല, അവരെടുക്കില്ല. ഡിറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ he will be let free. കാശ് അയക്കുന്ന they will be sending remittance to their home country, അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. So those all are evidences which we take. These people don't confess. They say ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ആളാണ്, ഞങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശ് അല്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷേ
We'll have his entire phone chart history, everything. There'll be 10 people who will be with whom he is WhatsApp chatting every day night. Some uncle, friend, somebody will be there. Then we'll contact that guy. Then we'll take their statements. Then we'll collect all the things. So we have to prove. If we are not proving, our case doesn't stand. So we catch those people whom we can prove only, normally. See, നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം ആർക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയി എന്ത് ജോലി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇത് എല്ലാവർക്കുള്ള അവകാശങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഒരു സേഫ്റ്റി ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് എ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ ഓണർ ഓഫ് എ ഹൗസ് ഹു ഈസ് റെൻറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. It is a safety of the people, the person who is hiring them for work. Safety of the entire community. Because like avade ratri ivide sancharikum mattendo cheyum. Appa aa oru sahacharyatthil we should have effective mechanism which we do not have today. Idinte പേരുകൾ എടുക്കുക മറ്റെല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ it is a very temporary thing which we cannot effectively. Is it possible to monitor somebody? Yeah, why not actually let us say all the people who are being used in the organized sector, they should actually record them. They should actually tell that these are many number of employees are working in our industry. So many people are not, everybody is not a daily wager. Many of them are working in hotels, many of them are working in industries. So the organized sectors are, they are duty bound as per the labor laws to actually record and get their details, intimate them to the concerned authorities. അതൊക്കെ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് the people who bring them, see these are all like practices which we have for ensuring the safety. That's it. Everything cannot be documented and codified, but legal measures, safety precautions and practices we should be able to do. Like for instance, നമ്മളിവിടെ ഈ പ്രൈഡ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. പ്രൈഡ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചി സിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ റെസിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേഷൻസിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ നടത്തുന്നുണ്ട്. കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് മാസങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ വർഷം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അവർ മേജർ കാര്യം അവർ മേജറായിട്ട് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ കുറേ പേര് വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ആരാണ് എന്ന് ഇവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അവരുടെ ഡേറ്റ ഇവരുടെ അടുത്ത് കയ്യിലൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആരോ വരുന്നുണ്ട്, ആർക്കോ വീട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ആറ് നോക്കുമെന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത്ര ഡേറ്റ എടുത്തു വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് വൺ ടെംപ്ലേറ്റ് wherein the person who is renting out has to collect a certain amount of data, identity cards and other things from these people, so that നാളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ we will actually verify. And we told them that if you have any doubt, like these are all business that they are doing, you should also go for what we say like verification, like the background verification of these persons, whether they have crimes or not. നമ്മളിവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ കുറേ ഡേറ്റ എടുക്കുന്നുണ്ട് റാൻഡമായിട്ട്. അത് അവരുടെ സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. അയച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ പോലീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ബട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദേ ആർ സീയിങ് ഇറ്റ് ആസ് സം എഡീഷണൽ വർക്ക് ആൻഡ് ബർഡൻ ഓൺ ദം. കുറേ പേർ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറേ പേർ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇത് ഈ like as the number of people who are migrating are too high, we should have a better mechanism of tracing and tracking. Maybe like എനിക്കറിയില്ല, some solution has. You mentioned Bangladesh. പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡ്രൈവ് വന്നു കുറേ ബംഗ്ലാദേശികൾ. അതെന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടാണോ ചെയ്തത്? അത് because suddenly we see every day like 3-4 Bangladeshis were caught. There was one couple അവരിവിടെ ലാൻഡ് ഒക്കെ അവരെ വാങ്ങിച്ച് അവരെ പിടിച്ചത്. അപ്പോൾ അതെന്തായിരുന്നു? what was the trigger for that? ട്രിഗർ ഒന്നുമില്ല. അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാരിയോയിൽ നമ്മളിവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന ഒരു ഇത് തന്നെയാണ്. റീസെൻ്റ്ലി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ലൈക്ക് വി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദിസ് ഷുഡ് ബി ചെക്ക്ഡ്. and അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. It's continuing? Yeah, it's continuing. What is the toughest case which you cracked, like any interesting case? There is nothing like that. Like
lot of cases are there where it was very difficult to actually do the thing. Like a difficult time means you are Most memorable. No, there are cases which we did lot of work, could not crack the case. Like for instance, when I was in CBI in Vizag, actually there is a case of one Ayesha, which is a girl who is studying B Pharmacy in a hostel. She was killed. That incident happened in 2007. So it is in Vijayawada. Okay. The girl, it became a huge uproar. Like lot of opposition criticism has come on the government, and government intervened. So many dharnas and all happened there, and then police did a huge work, and then one guy is identified as the accused. So that guy has been caught, his DNA sample has been taken. The girl was in a kind of a, without any dress, in a rape kind of a situation, and then near the bathroom. So that is where she was killed. So then this accused was arrested. His DNA sample matched with the sample that has been taken from the girl, from the crime scene. And then he was convicted by the court. After 7 years, he was acquitted by High Court, saying that this guy is not the accused. How? How means, like, the court says that there are so many gaps in the investigation. So then this case became again sensational there, and then it was referred to CBI. So I was there as SP, and we were handling that case. We did so many things, but we could not actually either prove or disprove the things. It's a very difficult. So despite the DNA evidence, it is. The court said that there is a lot of gaps in the chain of custody and various other things, mentioning that they said that this is not the accused. So he was released from jail after some 7-8 years of conviction sentence he has undergone. So it's a, like, we did a lot of effort actually, but we could not find out. You believe that he was the guy, or you believe there is somebody? No, belief doesn't have any. From your investigation. No, from your investigation. No, we are still, I cannot say whether he is the one or not. But lot of, like, we cannot tell. High Court said that it's not like that. But then there are a lot of circumstances. This case wherein last 2 years back there was a case in Malappuram, wherein one guy, I do not remember his name actually. This guy has been abroad. He came here. He has actually taken one guy from Karnataka, and then he has made into pieces, and then in the bathroom it was flushed. Okay. So after some time the information came out that this guy has done like this. Then a very, very good investigation has been done, wherein small traces of biological things have been found from the bathroom, and they have been sent for mitochondrial DNA analysis, and some traces and matches have come, and just on the base, means like a murder case where there is no dead body. Okay, this is a very typical case. Normally a state case doesn't stand. For a murder case to stand, there should be dead body first. So here there is no dead body. Here there is no semblance of any kind of evidence. But that got convicted very recently, a month back. So that's a very good case. In that actually he has cut the person into pieces, and then he has thrown in the river. So a lot of effort has been done. I was DIG Thrissur range at that time. Efforts were taken to call these Navy people. They searched under the water. so much of, for about 200 meters it was searched. Any small bone samples or something we get like that. We have done a lot of effort.
It's a very. Convicted this one. He was convicted. He was convicted now, without any body, without anything. So those are certain things like where only the like scientific evidence has actually connected the case and we prove it. One of its kind. So those are really good cases.